Hello everyone, especially grade 5. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about Unit 1, Lesson 1, decimals to the thousandth place. Are you ready to study? Let's go. So now let's remember meaning of decimal. Decimal is a part of all. Can you remember? Like a fraction. Let's remember. Here we have a rectangle composed of 10 parts. Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total 10 parts. And 3 out of them are shaded. 1, 2, 3. Okay, so we can represent in a fraction form 3 over 10. That means 3 refers to shaded parts and 10 refers to total parts. Got it? Okay, so we can represent in a decimal form. How? 0.3 or 3/10. Okay, so we can represent in a fraction form and decimal form, and they are equals. Got it? Now let's remember how to write in word form. 0.3 in word form means 3/10. Got it? So now let's remember more about decimals. Here we have 100 parts or 100 square. Okay, 100 total parts are 100 and 5 out of them are shaded. 1, 2, 3, 4, 5. So we can represent in a fraction form 5 over 100 means 5 refers to shaded parts and 100 refers to total parts. Okay, and we can write in a decimal form 0.05. It means 500. Okay, it's word form 500. Got it? Now let's show more examples. 3 over 10 equals 0.3 or 3/10. Fraction form and decimal form. Another one, 5 over 10 equals 5/10. 0.5 in decimal form. Next one, 6 over 100 equals 600 in decimal form. 0.06. Got it? Next one, 24 over 100 equals 0.24 or 2400ths in decimal form. Got it? So these four forms called decimal form, and that we have studied before. Now let's talk our lesson today, thousandth place. Okay, for example, 6 over 1000. The same 6 refers to shaded parts and 1000 refers to total parts. Okay, so 6 over 1000. How do you write in decimal form? Is this a fraction? How do you convert to ازاي نعرف نكتبه in decimal form؟ أول step معانا you have 1000 in denominator, so you must have 3 decimal places. 1, 2, 3. Again, 0 in whole part and decimal point, and then first digit after point, second, third one. Got it? The first number after decimal point refers to 10th place, and next one refers to 100th place, and the third one refers to 1000th place. Got it? And now, in which place value you can write 6? 6 over 1000 you have to write in 1000th place. Got it? And the first digit and the second digit we must write 0 and 0 because we don't have any digits else. خلاص مفيش عندنا digits تاني، هي only one digit نكتبها في المكان بتاعها على طول 1000th place. طب هل في عندك أي digits تاني بعدها؟ مفيش hundreds مفيش tenths. خلاص كده. Okay, and you have to know that place value of 6 is thousandths. Okay, لازم تكون عارف إنه place value هنا هي 1000. Okay, and also word form or it's written as 6 thousandths. Got it? Now
let's study more about value and place value. هنعمل refresh عشان نبدأ نفتكر value place value for each digit. Okay, you know 245 is a whole number. هنا ده عندنا number عادي جدا مفيهوش decimals ولا أي حاجة. 245. Got it? The place value of 5 is ones and 4 tens and 2 in hundreds. Got it? And by adding a decimal point, we move to decimal part, and the first digit in decimal part for tenths place, next one to hundredths place, and the third place is thousandths place. Got it? That's about place value. هي دي place value for each digit. Now let's talk about value of each digit starting from whole part. Okay, مش احنا بدأنا place value من whole part، بدأنا من أول ones, so we're starting value from ones place. Okay, 5 in ones, its value is 5, and 4 in tens, its value is 40, and 4 in hundreds, its value is 200. Got it? Now let's talk about decimal part. 3 in tenths, 0.3, its value is 0.3. got it؟ مش هي number واحد after decimal point، خلاص تبقى هي number واحد after decimal point. got it? The next one 7 in hundredths, in its value is 0.07 7 hundredths. okay, هي تاني digit after point صح كده 0.7. okay, the last digit is thousandths that we studied today, written as 0.006. got it? دي كده value for each digit. Now you have to find difference between whole part and decimal part. Before solving any question you have to find the difference. اللي بيلخبطك في حل اي سؤال ان انت بتدخل الديجيتس على بعضها whole part على decimal part. لازم تحدد انت في انهي place، انت هنا on the left side for decimal point or on the right side of decimal point. تمام؟ السبيس اللي هي قبل البوينت هنا في الاريا دي refers to whole part، لكن بعد البوينت كده on the right في الاريا دي انت كده خلاص اتنقلت على decimal part. اوكي، عشان لما تجيلك find the value or place value تحدد انت واقف فين والبليس بتاعتك فين. اوكي، now let's have an exercise. Write the following in word form. The first one 504 and 21 hundredths. How do you write in word form? The first step you have to replace decimal point by word and. Got it? And then write starting from the left. 504, write 504 and write word and replaced of decimal point and 21 what? 21 hundredths. Don't forget to write the place value of the last digit. هنا آخر digit عندنا هي ايه after decimal point؟ في عندنا tenth and hundredths. So the place value of last digit is hundredths. Got it؟ يبقى كل القصة ان انت بتعمل replacement للديسيمال point بword and وبتقرا النمبر عادي جدا وتكتبه. اوكي، بس مش بننسى نكتب place value of last digit. Next one 4.231. Okay, replace point by word and write the digits. 4 refers to 4 in whole part and 231. The place value of last digit is 1000, so write 1000. Next one 69 decimal point 08. 69 and replace point by and 69 and 8 hundredths. Okay, the place value of last digit. The next number 0.045. It means 45 thousandths. Oh, here we don't have any whole, zero in whole, so write the decimal part 45 thousandths. Okay, another examples, write the following in decimal form.
Okay, here we have word 4 and we're going to change in decimal 4. Okay, احنا قلنا قبل كده بنعمل replacement للديسيمال بوينت بword end. Now we have word end, so replace by decimal point. Okay, so write decimal point as the first. Okay, and then write the whole number. 2 in whole, 109,000. Okay, the last place value thousandths refers to we have 3 digits. احنا عندنا 3 digits في الديسيمال بارت. اوكي، لازم نكتبهم الاول، نحدد السبيس بتاعتهم. طالما في thousand يبقى نحدد الديجيتس عشان ما نتلخبطش وما نحطش اي ديجيت مكان ديجيت. 109 نكتب النمبر عادي جدا 109. اوكي، بس باكد تاني في الاول بنحدد السبيسز عشان ما نتلخبطش في نمبرز تانية، وهنشوف الاسئله اللي جايه. 340 and 72,000. Okay, word end, so write decimal point at the first and then write whole number 340. write 340. دي بسيطة. Okay, 72,000. thousand means we have 3 digits in decimal part. Write 3 digits or 3 dots. Okay, and now write the number 72. هنكتب 72 فين؟ نكتبهم هنا مثلا 72 كده؟ No, 72 hundredths and thousand, and we write 0 in tenth place. Okay, next one, 2,032,061,000. Okay, and replaced by decimal point and write the number, whole number. 2,032,000. دي already احنا عارفينها من grade 4. Okay, and decimal point in 61,000, so write 3 digits and then 61 in hundredths and thousand. Okay, وبنحجز الاماكن بال 3 dots دول عشان ما نجيش نغلط ونكتب هنا 60,000 sorry 61 وكده هتبقى 61 hundredths. Okay, لكن لما بنحدد spaces بنكتب صح. The last one, 3,017,048. Okay, replace and by decimal point and whole number 3,017,048. Hundredths means we have only 2 digits. Okay, 48. Okay, دي بسيطة. Write the following in decimal form. وعندنا unit 4 or short word 4. Okay, وعايزينها in decimal. Okay, 7 and 14 thousandths and refers to we have decimal point. Okay, replaced by decimal point. 7 in whole, 14 thousandths. اكتب 14 كده غلط طبعا، لكن هنكتبها ازاي؟ 7.014 لان المفروض احنا حجزنا بال 3 digits. اوكي، يعني اول حاجه هنكتب point وبعدين نكتب whole وبعدين في عندنا 3 digits in decimal part 1 2 3. 14 تتكتب في اخر digits خالص and tenth 0. got it? next one, 1 and 5 tenths and decimal point 1 in whole, 5 tenths. It means only 1 digit in decimal part. The next one, 4 and 4 thousandths and replaced by decimal point 4 in whole, 4,000. يبقى 3 digits 1 2 3. write 4 in thousand digit and we don't have tenths or hundredths. 8,000. we don't have whole number. got it? So we have 3 digits in decimal part, whole part 0 and decimal point and then 1 2 3. write 8 in thousandth place and 0 0. Okay, next one, 24 hundredths means we don't have whole, so write 0 in whole, decimal point 24 hundredths. The last one, 35 thousandths means we don't have whole, so write 0 in whole, decimal point and 1
2, 3 digits. So write 3 and 5. 0 in tenths. Got it? So now you have to know two notes very important before writing decimal form. يعني قبل ما تكتب decimal form فانت عندك two notes مهمين جدا عشان ما تتلخبطش. انت ممكن تكتب من غيرهم عادي، بس عشان ما تغلطش ان شاء الله ما يكونش في احتمال الغلط وتكتب النمبر صح 100%. اول ستيب فانت لازم تكتب decimal point الاول عشان ما تلخبطش. هيكون عندك whole part، هيكون عندك decimal part، فتنظم اجابتك كده. تمام؟ طب تاني حاجة ايه؟ بنحدد الديسيمال بارت عندنا كام درجز. تمام؟ لازم نحددهم عشان ما نتلخبطش. اوكي؟ عشان لما يديك اكزامبل زي 8000 تكتبها صح. في حد ممكن، انت ممكن تبقى شاطر وتكتبها صح، لكن في حد ممكن يكتبها كده 0.8، هي كده 8 tenths. لكن لو هو ركز انه يحدد السبيسز الاول 0.1 2 3 عشان احنا عندنا thousands، فهيكتبها في الثاوزندز على طول. هيلاقي الدوتس دي فاضيه، طبيعي يكتب فيها زيروز، فمش هيتلخبط. ماشي؟ فعشان ما نغلطش نحدد الستبس بتاعتنا. اول حاجه ديسيمال بوينت، تاني حاجه دوتس لعدد الديجيتس اللي عندنا في الديسيمال بارت. اوكي؟ complete the value of the digit 6 in number 2 and 612,000. اوكي، هو سألني عن ايه؟ عن value. 6 هنا فين؟ 60 in tenths. So write 6 in tenths 0.6. Got it? The next one in the number 1354 and في decimal point هنا and 982,000. The digit 2 in which place and its value is. Okay, 2 هنا in which place؟ في tenth after decimal point tenth 100,000. So write 2 in thousandths place. Okay, and its value 2 in thousandths means 0.002. Okay, the next one in 46 and 71 hundredths. 7 is in which place value? 7 هنا decimal point and 1 digit, so in tenth place. Okay, and its value ال7 في التنث بتكون ازاي؟ 0. only 1 digit in decimal part. The next one 734 and the decimal point and 28 hundredths. 8 in which place? tenth hundredths, so in hundredths. Okay, and its value 0.08. Okay, in 452 and 900ths. digit 5 in the which place? 5. شايفين 5 فين؟ decimal point اهي، يبقى هي before، يبقى in whole part، يبقى ال 5 هنا فين؟ in tens. got it؟ هنا في ones، هنا في tens، so in tens and its value is 50. okay. Okay, record what decimal is shown. Okay, احنا عايزين نعرف الفيجر ده represent which number. النمبر اللي ممكن اكتبه على الفورم دي يكون قد ايه. عايزين نعرف الاول السكويرز دي refers to what. شايفين السكويرز اللي هي الكولوم ده كده، الكولوم ده عايزين نعد كام كولوم عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 columns. got it? So number of columns refers to tenths. يعني لو هنكتب كده الهول عندنا 0 point، خد بالك ان دي كده parts، فكلها هتكون في الديسيمال بارت، مفيش اي هول. اوكي كده، فالهول عندنا 0. طيب التنث بقى عندنا الشدد هنا 1 2 3 column، فهنيجي عند التنث ونكتب 3 column. اوكي طيب السكويرز بقى الصغيرة دي، سكوير ده 1 2 3 and so on. التوتال عندنا total squares are 100. So number of squares refers to 100th place value. Okay, because the total number are 100. So we have 4 parts out of 100. 1 2 3 4. 4 blue parts out of 100. Okay, so 4 is written in 100th place. And now we have thousandth place, represented by very small parts.
1 2 3 count small parts, it will be 1000. So we have count the yellow parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have 9 parts out of thousandth parts. اوكي فعشان تفهم الرسمة دي، الكولومن عندك بتشوف عندك كام عمود وتكتب في كام شادد يعني، وتكتب في التنث. طب والسكويرز دي، السكويرز دي اهي واضحة كده، السكويرز دي كده بتشوف عندك الشادد منها قد ايه. فاحنا عندنا هنا البلو اهو 4 بتكتب في الهندردز، والسمول الصغنونة جدا دي بتكتبها في الثاوزندز. اوكي نشوف بقى تاني في letter B الشيب ده او figure number 2. اول حاجة انت عندك نكتب اول الهول 0 decimal point، في عندنا tenth، عندنا hundredth، عندنا thousand. اوكي عشان بعد كده نجيب النمبر نحطه في المكان بتاعه على طول. اول حاجة التنث عندك عايز column. اوكي في عندك column no write 0 in tenth. تمام بعد كده عايزين 100 squares اللي هي البلو 1 2 3 4 5 write 5 in hundreds. Okay and then count the yellow parts 1 2 3 4 5 6 7. So write 7 in thousand. Okay that you have finished our lesson today. I hope you have got it. وبس كده.